अवतार बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Welcome to everybody for this Sunday virtual Sahavas. Action that helps in attaining God is truly intelligent and spiritually fruitful because it brings release from bondage. So let us take Baba's darshan and start this. ఈ ఆదివారం మనం చేసుకోబోతున్నటువంటి వర్చువల్ సహవాస్కు స్వాగతం. బాబా భగవంతుణ్ణి కనుగొనడానికి చేసే చేతలు నిజంగా తెలివైనవి మరియు ఆధ్యాత్మికంగా ఫలకారి అయినవి, ఎందుకంటే అవి బంధనాల నుండి విముక్తిని కలిగిస్తాయి. ఇప్పుడు బాబా యొక్క దర్శనాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో, ఎవరాది పురుషుడో, ఎవరాది సద్గురుడో, ఎవరు సర్వోన్నతుడో, ఆ దివ్య ప్రియతముని, ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా అపార దివ్య కృపా సాగర సకల చరాచర జగదుద్ధార, సకల చరాచర జగదుద్ధార నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. జోహారులివే శ్రీ మెహర్ బాబా, మహిని జనించిన మానవ రూప. జోహారులివే శ్రీ మెహర్ బాబా, మహిని జనించిన మానవ రూప. ఇహ పరానంద జీవనమీవ భవభయ భంజన పరమ పావన. ఇహ పరానంద జీవనమీవ భవభయ భంజన పరమ పావన. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా.
Our next participant is from Vijayawada. She is going to give a speech on the topic. Srivani garu, over to you, Andy. Thank you, Praveen. Jai Baba. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki. Shall I start? Yes, please start. Is my screen? Yes, it is visible. Jai Baba, everybody. Today I am going to share the basic details of circles of the avatar. In this, I am going to speak about what is circle and what is the difference between perfect master circle and avatar circle and all those things. Before going to the subject, let me explain about the concept of avataric cycle. Baba said, for every 700 to 1400 years, avatar takes incarnation, and that is nothing but avatar cycle or avatar's advent. Advent means taking human form. Avatar is taking human form. So this avataric cycle here, I have taken the example of 700 years. So this duration of 700 years is the major avataric cycle, and within this major cycle there are minor cycles too. Baba referred these minor cycles as ages. That means within this 700 years, there are 11 ages are there, 11 minor cycles are there. So the duration, if you look at the duration of this age, this is about 65 to 125 years. And Baba always said there are 56 God realized souls on this earth. They are ready on this earth, 56 God realized souls. Among them, one is the avatar. He is the chief of the perfect masters, and the remaining 55 are the perfect masters. So if you look at this figure, in each age, there are 5 perfect masters. In each age is ruled by 5 perfect masters. So this has been proven mathematically also. 55 by 5 is 11. So for 11 ages altogether, there are 55 perfect masters and 1 avatar. Total 56 God realized souls always available on this earth. Then coming to our topic, that is circle. So first of all, what is meant by circle? You all know that circle means it is a group of people who work under the directions of the avatar. So here there is a big difference between perfect master circle and avatar. So for perfect master there is only one circle, whereas for avatar 10 circles are there. That is the major difference. Then coming to the perfect master circle, so this circle consisting of 14 people and the 2 women. So here women are the appendages to that particular circle. So here chooses his members. He chooses his particular members. How he choose means the members who got connection with the perfect master right from the beginning of evolutionary stages of consciousness. So here evolution means not from the rock stage. Evolutionary stages of consciousness means consciousness begins in the human form only. So that's why those who are connected with this perfect master right from the beginning of the human soul, they get the chance to be a member in the circle.
So master, right from the beginning, he may not be perfect, but because of his qualities, through evolutionary process, he transformed in. So after getting transformation, those souls who are in connection with him, so that he chooses those souls only. Then how do they get connected with God realized master? That is, because of their good fortune, certain souls got connected with God realized master. So how do they attain this good fortune? Again question. So because of their attributes or because of their qualities like service, self-sacrifice, then purification. Purification means in terms of mind or in terms of heart, etc., etc. So because of all these qualities, they have the chance to get connected with this God. Once they enter into the circle means definitely they will get God realization or after the lifetime of perfect master. So here in his circle, 14 members are there, 14 close ones, 2 are appendages and 12 are men. So these 14 members definitely they get the God realization state. They reach the God realization state during or after the lifetime. And for some members, it may take a few more incarnations also, but definitely all will get the God. And with his authority, the perfect master can give God realization to at least one soul from the 12 men. With his authority, he can give God realization to 12 men. Then coming to the avatar circles. So unlike perfect master, avatar never chooses his circle because avatar neither passes through the process of evolution nor involution. So that's why there is no past connection with the avatar. So the circle members along with him. So whenever avatar coming onto this earth by taking the human form, he determines sanskaras to him as well as his circle members. So along with him, he brings his circle members and he put a veil of Vidyani sanskaras to him as well as his circle members. When does these Vidyani sanskaras will get transformed for avatar means whenever avatar understand his divinity, this at that time the Vidyani sanskaras get transformed into yoga sanskaras of universal mind. Then for case of circle members, so here altogether in the 10 circles, 122 members are there that we will discuss in the next slides. So these 122 members, they along with the avatar, with a veil of Vidyani sanskaras. But grossly, what is the difference between ordinary Vidyani sanskaras means? Grossly, they both look same, but major difference is there. These ordinary sanskaras, what will they do means they strengthen the grip of illusory duality. They strengthen the bond with Maya. That is the nature of ordinary sanskaras. Whereas these Vidyani sanskaras reverse. That means they loosen the bond with Maya. So that is why the Mandali people who are at Baba, if you observe the life of the Mandali people, they live very simple life. And so many examples are there. You take the example of Bhav Kalchari's wife Rama. She's having lot of crores of rupees and because of Baba's sake, she left everything and she led a very simple life. In those days, Baba used to offer only 50 rupees for her monthly maintenance. So she led a very simple life. I think all these things might happen due to their special type of sanskaras, Vidyani sanskaras. For an ordinary person, it is not possible to lead such life. And so many examples, Mehra's mother and Erich and Erich's parents.
So because of Vidyani Sanskaras only, everything possible with Mandali people. Then coming to the circles aspect, there are 10 circles for avatar. First circle is considered as the inner circle. Inner circle consisting of similar to that of the perfect master. Here also 12 plus 2, 12 men and the 2 women. Women are the appendages to that particular circle. Then right from the 2nd to the 10th, we can consider them as the outer circles. So if you look at the number of these men present in the outer circle, the first number denotes the number of men, 8 plus 4, and in the third, 4 plus 8, fourth consisting of 8 plus 4, fifth consists of 4 plus 8, sixth also 8 plus 4. Right from the 2nd to the 6th, if you look at this number, for every circle it is reverse. So in the 2nd it is 8 plus 4, in the 3rd it became reverse, 4 plus 8, like that up to 6th. Whereas in 7th, 50% chance given for both men and women, 6 plus 6. And in 8th and 9th it is same 8 plus 4 and 8 plus 4, whereas in 10th, 10 men and 2. So the first are the inner circle of the avatar, as we have already discussed. These are the 10 circles. So altogether in these 10 circles, there are 122 persons. So 2 are the first inner circle women persons, and the 120 persons of the both inner and outer circle members. So all these 120 God realization, no doubt in that. When they will get God realization, that is the big question here. So first the inner circle members, they got God realization during avatar's time or in the avataric period. So avataric period means right from the dropping of body up to 100 years. That is avataric period. So in that period itself, this inner circle members, they may get God realization. And regarding the outer circle members, the 108 members, they may get during or after the lifespan of our avatar. Some may get in the next incarnation, or for few members take some more incarnations also. But whatever it might be, definitely all these 122 members will get God realization. Then coming to the inner circle members, Baba compared these inner circle 14 people with that of the parts of a person. So what are the 14 parts of a person means? 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth, 2 hands, 2 legs, trunk of the body. And other than this, genitals and anus, these represents the women of the inner circle. So all these parts of the body, whenever the person awaken from his sleep, these parts, they work together or individually according to the instructions of a person. So similarly, of avatar, these circle members, they occupy their positions and they discharge their duties according to the dictates of avatar. And Baba said, these inner circle members, they work same as their predecessors. So here predecessors means Baba has given explained this with beautiful example in discourses. Christ, during Christ, the inner circle members are Peter, Judas, etc., etc. When the Christ takes another reincarnation, the same Peter may not reincarnate. This is very, very important, because that Peter got God realization during the Christ time itself, during the presence of Christ or after 100 years. So that's why the same Peter may not have heard somewhere else. Some people are saying that the same Lakshmana is coming as came as Erich, but here the point is the same person may not come. The person with the same qualities will come. The person with the qualities of Lakshmana will come as Erich, came as Erich. Sorry.
The persons in outer circle. Then here again question arises. How do the people get chance to be a member in the outer circle? So that means if they have past connection with the previous circle members, they will have the chance to be as member in the outer circle members. For example, to be in the second outer circle, they must have past connection with the inner circle. To be in the third circle, they must have past connection with the third circle, like that. Then, so this is all about circles. Here one question arises. Should a perfect master or avatar must maintain these circles? What is the need? So here avatar are the perfect master. They discharge their duties for our sake, for humanity or for phenomenal world. So they discharge the spiritual duties or they do some spiritual work. For this they need a medium. They may not discharge spiritual duties directly to our purpose. They need a certain medium. So here that medium is nothing but the inner circle or the mandali members. As Baba follows, you know all about this concept, I think. Then Baba also said that the existence of circle is as much real as, because all of everybody can accept that Himalayas are existed. Similarly, Baba also said that circles also exist for discharging the spiritual duties to this phenomenal world. And Baba Mandali, the inner circle, the Mandali represent the finite opposite aspect of the humanity or the phenomenal world. So this has been explained beautifully by Baba with two examples. Ranzu, Baba said, whenever I infinite unhappiness, Baba said this. Baba felt an infinite unhappiness whenever he see Ramzu. So that means through Ramzu, Baba is accessing or Baba is watching the unhappiness prevailing in all the humanity, and through Ramzu, in turn, he is spreading infinite happiness to the humanity. And the second example is Gustaji. Gustaji, Baba said Gustaji is meant for darkness. That means he is not the dark colored person, he is a cute person. The quality of darkness prevails with Gustaji. Always he is in depressed state. So through Gustaji, Baba used to see or Baba used to access the darkness present in the each and every soul, so that he could bring light, or he showered infinite light to all humanity. So like this several persons are there, and Baba also said that for Baidil is the chief of the mass. He used Baidil for the mass work, and these masters universal work for humanity, whether it is perfect master or avatar, their spiritual work for humanity is, it is a continuation on that. But whenever he works for his circle, he works at fixed. So that's why Baba strictly instructed Mandali regarding the time punctuality. Baba said any time to that Mandali people, they must abide to that particular time, because they get benefit of his special. If they abide to that particular time, they get the benefit of the special work done by us, they may lose. So for their sake only, Baba always insisted time punctuality for Mandali members. So this is about circles of avatar, the basics of circles of. Coming to the chart, whenever we go to Meherabad, definitely we visit the museum on the upper Meherabad. In that museum, the most attracted painting is this 10 circle chart. I think all of you know well about the details, who draw this 10 circle chart, all those things. Rano did this painting under Baba's direction.
Ranu was a Western Baba lover. Basically, she was from New York, USA. She was the daughter of Nani. She was a good artist, and in those days, she worked as fabric designer or painter in the USA. So Ranu and Nani came to know about Baba through their friend Riano. Riano was an actress, and Riano's friend is Quinton Todd. Quinton Todd introduced Meher Baba to these three people. So they first met Baba in the London. After that, so many letters. Baba wrote so many letters to them, and finally, according to Baba's instructions, they came to Nasik Ashram in 1936 to be with Baba, to stay with Baba. And after their arrival in 1936, Baba instructed Rano to draw this stencil for his sake. So entire thing was done under Baba's directions only. Baba has given even measurements also given by Baba for this chart. 5 feet width and 8 feet length. So for this first sheet. So after seeing this, so many commented that it is looking like a birthday cake, or some commented that it is looking like a steps. But whatever thought occurred in her mind, she just represented in this form. And on this rough sketch, all these symbols and the measurements, Baba has put all these symbols. So after seeing all these symbols, she could not understand what is these meant for. So later she realized all these symbols are meant for putting some figures or animals, everything. Baba used these symbols. And Baba instructed her to draw this painting with the final painting must be with the oil sketches, and he also instructed her the rough sketch with watercolors. But for that Rano has given one suggestion: Baba, if the rough sketch is in watercolor, it is very difficult. If any thing is if we have to erase, means it is very difficult. So that's why we do with pencil sketches. For that Baba agreed, and she did all rough sketches with the pencil, and one by one she submitted them to Baba for Baba's approval. If Baba has approved that figure, Baba used to put a full signature. You can see here, Baba liked this lion and African person, so Baba put a full signature. So after Baba's approval, finally she made them with oil paint. And for some figures, Baba used to give only initials. You can see here for bird, he has given only initials. And but for some figures, he just passed that figure without any signature or initial. Baba is very particular about even minor creatures also. Here, this was the rough sketch of the lizard drawn by Rano. So she draw the tail like this downwards. You can see in the final picture, the tail is towards downwards. Even the size of the body also. She did very fatty lizard, and Baba make it to thin. So here in this entire rough sketch, Baba approved only two things: frog and housefly. So that's why these two are finally made with oil paints. So in this Baba approved, is it visible? So Baba put a dot with circle. So that means wherever the dot and circle is there in that chart, there she has to draw this dog. That is the indication. So in these two birds, Baba rejected this bird. This is the cross rejection, and this bird was accepted. So Baba put a signature initial here. Similarly, grasshopper also Baba accepted. So finally these two were in
oil paints. So regarding even Baba had given 3 temples to her. So with that 3 temples, she modified and she represented various temples. And on this final canvas, you can see these various temples at different places indicated by Baba. Similarly, Baba is very particular about the shape of the animals and birds and all those things. But in those days, getting books for each and animal may not have idea. So for that, she has to go through some magazine. In those days, magazines were hardly available in Meherabad. So for her sake, Nani brought some Ahmednagar, and she has gone through that magazines, represented the shapes. And even bombers also in magazines, here you can see the bombers, fly ships, etc. All those she got idea by looking. And here you can see the bullock cart. So being a Westerner, getting the shape of bullock cart is very difficult for her. For this bullock cart, she did very hard work. She used to sit at the water tank of Meherabad for hours together, because in those days bullock carts were very less. So she used to sit for hours together, and in that direction she memorizes that cart, and she simply represented on the chart. Regarding coloring of the chart, Baba left everything to Rano only, but these flowers, for these roses and for the seating of the Baba, so here you can see the for seating of the Baba. Rano also used the same orange color, but Baba did not like that shade. So that's why he took the palette from her and he mixed the 2 to 3 colors to get this orange color. And in this figure, you can see one finger is showing towards his heart and one finger is showing towards his circle members. And the most common are the, you can see in this figure on the upper part. So these are the gray subjects. These are the most complicated things Rano. So this is the 4-leaf panel, which is there on the right hand side of the chart. So this is the 4. Here in these 4-leaf panels, minor circular lines are there, and these leaf panels, different things are there: vegetation, forest, animals, birds, fish, etc. In this within these leaf panels, fine circular lines are there, and at the center of the panel you can see the head of the Baba. So these fine things are head of the Baba in all these 4 panels. Then in between these 4 panels, there are 4 ladders are there. So these 4 ladders, they represents the stages of evolution. On these ladders, right from the rock to everything, to monkey. So all animals are there. Animals, insects, plants, etc. So in the center, in this elliptical portion, so this is the rectangular part, which is there also in the center of this 4-leaf panel. So this shows the gradual emergence of Baba. If you look at this figure, all the faces are similar to Baba, only in different evolutionary stages. That is gradual emergence of Baba. And this is the rough sketch of this one. So here you can see from the cow's head, tiger is coming. From cow's mouth, tiger is coming. From the tiger mouth, mouse is coming. Even while drawing these imaginative fantasies, she asked Baba about explanation. Baba, please explain these figures so that I can give a good good work. Means Baba simply he said, do whatever I say, don't ask questions.
So like that, she do not have any idea about these imaginative fantasies present on right and left side of the chart. So in between these cow's head, different figures taken from either side of the chart. Like you can see Egyptian person, like that. All the figures taken from either side of the 10 circles. Then coming to the persons in the circles, Baba did not mention any time period or nationality. Also, everything left to Rano only. So, for the as per her conviction, so she has represented all the persons in the circles with different colors she has chosen, because the reason is different colors means they may be suited to at any time, they may be suited to at any nation, because Baba has not given any restrictions. But after seeing this chart, one of the lady asked a question to Rano, that why Baba hadn't given put any black person in the circles. So after getting this question, Rano thought that if Baba would have done this, he might have included other ethnic groups also, because every person is equal to Baba. And if you look at this chart, right from the down to the up, the backdrop of every two circles is same. So this is first, this is 10th and 9th. This is desert, and here this is ocean. Similarly, this is a desert vegetation. This is the forest, and this is the vegetation. So like this, the backdrop of for every two circles is same. This chart right from 1937 to 43. She took almost 6 years to complete this chart, because she did this chart at 3 places, at Meherabad, Nasik, as well as in Cairns of Europe. And in the meantime, she participated in the Bluebird tours as well as, and she also came to Bangalore and stay in Bangalore for 8 more months. And during that time, she did not work over this chart. She works on this chart. Baba has instructed time period also. Particularly at the Nasik, she worked almost 10 hours during a day. And Baba also instructed her, do not show this chart to anybody. So that's why in Nasik, in one veranda, she used to keep a curtain to cover her work. And during night time, she entirely closed the chart. And this is about, so after completion, the first person other than Baba who has seen the chart means Mehra. In 1945, Mehra watched this chart. Mehra was the first person. And in 1954, until 1954, this chart was kept like that. And in 1954, Baba invited different men from all over the world and instructed Rano chart, ordered Rano. So during that time only fast photo was taken, and luckily no one asked explanation about this chart, because Rano even do not have idea about this chart, how to explain that mysterious chart. Why Baba has not given any explanation about this question arises, because Baba felt that we are not ready to understand this chart. Baba said that this chart is purely meant for future generations. And after 1954, this chart was hung in museum for all visitors' purpose. And after that, in 1972, to this chart. Padri informed the damage. Padri informed the whenever she heard about this, she thought it may be minor damage only. But after seeing the chart, she came to know that it may not get repair. Yeah, the chart must send to US only.
So one of the person, young American chap was there. His name is James May. He volunteered to take that chart to USA. So this also happened according to Baba's wish only, Ranu told, because while working with this chart, Baba told her that this chart should go to Europe, USA, and India. Of course, she did this chart in the India itself. According to Baba's wish, some of the chart work was done in the canes of Europe, but chart was not gone to USA. Due to this damage in 1972, Baba's that James May volunteered and took the chart to USA. There she wrote everything to Elizabeth Patterson. Damage happened to this chart, and she asked financial help also. With the help of Elizabeth Patterson, everything went well, and finally that chart got repaired. So this is about the work behind the mysterious 10 circle chart. I must be thankful to Baba for giving this opportunity to share the details, the story behind the preparation of this enigmatic chart. Thank you very much. Avatar Meher Baba ki Jai. Thank you, Srivani Garu, for sharing a beautiful topic. It's very nice. Good information. తెలుగులో చెప్తాను ప్రవీణ్ నేను ఇప్పుడు. Yes, please carry on. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు నేను అవతార్ యొక్క 10 సర్కిల్స్ని గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. బాబా లవర్స్గా మీ అందరికీ ఈ విషయాలు అవగాహన ఉంటాయని తెలుసు, కానీ ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి దాని గురించి చర్చించుకుందాం. దాని గురించి చెప్పే ముందు అవతారుడు బాబా చెప్పారు, ప్రతి 700 ఏళ్ళకి కానీ 1400 ఏళ్ళకి కానీ భగవంతుడు మానవ రూపధారియే వస్తారు అని. ఈ 700 ఏళ్ల కాలాన్ని అవతారిని యొక్క కాలచక్రంగా తీసుకుంటే ఈ కాలచక్రంలో మళ్ళీ చిన్న చిన్న కాలాలు ఉన్నాయంట. వాటిని మొత్తం 11 కాలాలుగా విభజించారు. ఒక్కొక్క కాలంలో 65 నుంచి 125 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. అండ్ బాబా మనకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఏమనంటే, ఈ భూమి మీద ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ 56 మంది భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ 56 మందిలో ఒకళ్ళు అవతారుడైతే మిగతా 55 మంది పర్ఫెక్ట్ సద్గురువులు అని చెప్పారు. ఈ 11 కాలాల్లో ఒక్కొక్క కాలానికి 5 సద్గురువులు ఉంటారు. 11 5 55 సరిపోయింది. తర్వాత మనము ఈ సర్కిల్స్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే వలయాలు అనుకుంటాం తెలుగులో. ఈ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్కి ఒక వలయం ఉంటుందంట, ఉంటారు. 14 మందిలో 12 మంది మగవాళ్ళు అయితే 2 ఆడవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్కి ఏంటంటే ఆ సర్కిల్లో ఎవరైతే ఉండాలో అతని నిర్దేశించుకుంటాడు. ఎలా నిర్దేశించుకుంటాడు? తన పూర్వజన్మల్లో తనకి ఎవరితో అయితే సంబంధాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని మాత్రమే ఆ సర్కిల్లో పెట్టుకుంటారట. పూర్వజన్మలో సంబంధాలు ఉండాలి అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి. మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే వాళ్ళు అతనితో సంబంధం కలగబడి ఆ సర్కిల్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్పారు. అలాగే ఈ సద్గురువు ఎప్పటి నుంచో సద్గురువుగా ఉండరు ఆయన. అతనికి ఉన్న మంచి లక్షణాల వల్ల ఈ కాలానుగుణంగా అతను సద్గురువు తత్వాన్ని పొందుతాడు. తర్వాత ఎవరైతే ఆయన సర్కిల్లో ఉన్నారో, ఆయన వలయంలో ఉన్న 14 మంది ఉన్నారో వాళ్ళు దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత భగవత్ సాక్షాత్కారం తప్పకుండా పొందుతారు అని చెప్పారనమాట. ఆయనకున్న అధికారంతో 12 మంది మగవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ 12 మంది మగవాళ్ళలో అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళకి ఆయన భగవత్ సాక్షాత్కారం ఆయన ఉన్న సమయంలో ఇవ్వగలరట. ఇది సద్గురు యొక్క సర్కిల్. అలాగే అవతారు యొక్క సర్కిల్ గురించి చూసినట్లయితే ఈ సద్గురు అయితే తనతో పాస్ట్ కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళని తెచ్చుకున్నారు, కానీ అవతారుడికి పాస్ట్ కనెక్షన్ అనేది, ఎందుకంటే అవతారుడేమి మనలాగా ఎవల్యూషనరీ స్టేజెస్ లోంచి రారు కదా. తన పరబ్రహ్మ పరమాత్మ స్వరూపం నుంచి మానవ రూపం తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఆయన వచ్చేటప్పుడే ఆయనతో పాటు ఈ సర్కిల్ మెంబర్స్ ని కూడా ఆయన తీసుకొస్తారట. ఎలా తీసుకొస్తారు?
విద్యాని సంస్కారాస్ అనే ఒక ముసుగును తొడిగి తనకి తన సంస్కారాస్ అనే ఒక ముసుగును తొడిగి ఆయన ఈ భూమి మీదకి తీసుకొస్తారని చెప్పారు. అయితే బాబాకి ఈ విద్యాని సంస్కారాస్ ఎప్పుడు యోగ సంస్కారాస్గా రూపాంతరం చెందుతాయి అంటే, ఎప్పుడైతే తన దైవత్వం గురించి బాబాకి అవగాహన కలుగుతుందో అప్పుడు ఈ విద్యాని సంస్కారాస్ యోగ సంస్కారాస్గా రూపాంతరం చెందుతాయట. అలాగే మన మామూలు మానవులకి ఆర్డినరీ సంస్కారాస్ ఉంటాయి. ఈ బాబా ఏమో మండలి వాళ్ళకి విద్యాని సంస్కారాస్ ఇచ్చారు. అవి వాటికి దీనికి భేదం ఏంటి అని చూసినట్లయితే చాలా ఉంది. బయటికి చూడటానికి ఒక్కలాగే ఉంటుంది. కానీ విద్యాని ఆర్డినరీ సంస్కారాస్ వల్ల మనకున్న సంస్కారాస్ ఏం చేస్తాయి, మనల్ని మాయకి చాలా దగ్గరగా చేస్తూ ఉంటాయి. నాది, ఇది అంతా నాది అని అనుకునేటట్లు మాయకి చాలా దగ్గరగా చేస్తాయి. అలాగే విద్యాని సంస్కారాస్ ఆ మనిషిని మాయకి దూరంగా చేస్తాయి. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. బాబాతో ఉన్న వాళ్ళు ఈ విద్యాని సంస్కారాల వల్లే కావచ్చు వాళ్ళు చాలా సాధారణమైన జీవితాన్ని గడిపారు. బావు కల్చరీ వాళ్ళ వైఫ్ రమాన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆమెకు చాలా ఆస్తి ఉంది, కానీ బాబా కోసం అంతా వదిలేశారు. బాబా ఇచ్చిన 50 రూపాయలతోటే ఆమె తన నెల జీవితాన్ని గడుపుకున్నారు, తను తన పిల్లలు. అలాగే ఈ రిచ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అయితేనేమి, మెహరా వాళ్ళ మదర్, ఇలా అందరూ చాలా మందిని తీసుకుంటే మండలి మెంబర్స్ వాళ్ళు ఒక తృణప్రాయంగా వాళ్ళని ఆస్తిని వదిలేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న విద్యాని సంస్కారాల వల్ల కావచ్చేమో. ఇక ఈ సర్కిల్స్ గురించి చూసినట్లయితే 10 సర్కిల్స్, 10 ఇన్నర్ అంతర వలయము, 9 బాహ్య వలయాలు ఉంటాయి. ఈ ఒక అంతర వలయంలో సద్గురువుకి ఎలా అయితే ఉంటారో 12+2, ఇక్కడ కూడా 12 మంది పురుషులు, 2 స్త్రీలు ఉంటారు. అలాగే ఇక అంతర వలయాల్లో చూసుకుంటే రకరకాల కాంబినేషన్స్ లో 8 మంది పురుషులు ఉంటే 4 మహిళలు, అలా మొత్తంగా 122 మంది ఈ సర్కిల్స్ లో ఉంటాయి. ఈ అంతర వలయంలో ఉన్న 14 మందికి బాబా ఉన్నప్పుడు కానీ బాబా అవతారిక్ పీరియడ్ అంటే మనందరికీ తెలుసు కదా. బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత నుంచి 100 సంవత్సరాల లోపు వీళ్ళకి భగవత్ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. అలాగే ఇక మిగిలిన 108 మంది బాహ్య వలయాల్లో ఉన్న 108 మందికి అప్పుడు కానీ, లేకపోతే బాబా మళ్ళీ అవతారుడుగా వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఇంకా చాలా ఇంకా మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడైతేనేమి ఈ 122 మందికి మొత్తంగా భగవత్ సాక్షాత్కారం లభించడం అనేది మాత్రం తథ్యం. ఇక బాబా ఈ అంతర్వలయంలో ఉన్న 14 మందిని ఒక మనిషి శరీర అవయవాలతో పోల్చారు. మనకి ఎలా అయితే 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, అన్ని నోరు అన్ని ఉన్నాయో, ఎందుకంటే ఒక మనిషి పుట్టినప్పుడు కానీ, లేకపోతే మనిషి నిద్ర నుంచి లేచినప్పుడు కానీ తన పని చేసుకోవాలంటే ఈ శరీర అవయవాలన్నీ అవసరం. సో అతను చెప్పినట్లుగా ఆ అవయవాలన్నీ పనిచేస్తాయి. అలాగే ఈ అవతారుడు చెప్పినట్లుగా అవతార మెంబర్స్ వీళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి బాబా చెప్పారు. అలాగే ఇన్నర్ సర్కిల్ మెంబర్స్ వాళ్ళ పూర్వ ఇన్నర్ సర్కిల్ మెంబర్స్ లాగానే పనిచేస్తారంట. పూర్వ ఇన్నర్ సర్కిల్ అంటే అంతకు ముందు అవతారంలో ఎవరైతే ఆ అవతారుని కాలంలో ఉన్నారో వాళ్ళలాగానే వీళ్ళు కూడా పనిచేస్తారట. బాబా దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. క్రైస్ట్ కి అతని అంతర్వలయంలో పీటర్ అని, జూడాస్ అని అట్లా కొంతమంది మండలి సభ్యులుగా ఉండేవారట. మళ్ళా క్రైస్ట్ ఇంకొక ఫామ్ తీసుకున్నప్పుడు అదే పీటర్ మళ్ళీ రాడు. ఆ పీటర్ లాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నతనే మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటారు కదా, లక్ష్మణుడు ఈ రుచిగా వచ్చాడు అని చెప్పి. లక్ష్మణుడు ఈ రుచిగా రాడు, లక్ష్మణుడి క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రుచిగా వచ్చారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంకా ఔటర్ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే, అసలు వాళ్ళ బాహ్య వలయాల్లో స్థానం ఎలా పొందుతారు అంటే, వాళ్ళకి ఏమన్నా పూర్వ జన్మల్లో ముందు సర్కిల్ వాళ్ళతో కనెక్షన్ ఉంటేనే వాళ్ళు ఆ సర్కిల్లో స్థానం పొందుతారు అని బాబా చెప్పారు. అలాగే హిమాలయాలు ఉండటం ఎంతవరకు నిజమో ఈ సర్కిల్ మెంబర్స్ ఉండటం కూడా అంతే నిజము అని బాబా చెప్పారు. అసలు ఎందుకు ఉండాలి ఈ సర్కిల్స్, ఇదంతా ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే,
ఈ పర్ఫెక్ట్ సద్గురు కానీ అవతారుడు కానీ వాళ్ళు ఒక స్పిరిచువల్ వర్క్, ఆధ్యాత్మిక వర్క్ చేస్తూ ఉంటారంట మన మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం. ఇలా చేసేటప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మనకు ఆ లబ్ధిని అందించలేరు, దానికి వాళ్ళకు ఒక మీడియం కావాలి. అదేంటి ఇక్కడ మండలి మెంబర్స్, వాళ్ళు మండలి మెంబర్స్ ద్వారా మనకి అందిస్తారంట. దీనికి బాబా కొన్ని చెప్పారు. రంజూన్ చూసినప్పుడల్లా నాకు అనంతమైన బాధ గోచరిస్తూ ఉంటుంది, అంటే నేను అనంతమైన బాధ, మానవాళ్ళలో ఉన్న అనంతమైన బాధని రంజు ద్వారా చూడగలుగుతున్నాను, అండ్ రంజు ద్వారా నేను మానవాళికి అనంతమైన సంతోషాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాను అని బాబా చెప్పారు. అలాగే గుస్తాజీని తీసుకున్నట్లయితే గుస్తాజీ డార్కర్ సైడ్ అంటే విషాదం, చీకటికి గుర్తు. గుస్తాజీ ద్వారా మానవాళ్ళలో ఉన్న చీకటినంతా నేను చూడగలుగుతున్నాను, గుస్తాజీ ద్వారా మానవాళికి నేను అనంతమైన వెలుగుని నేను ప్రసారింపజేస్తున్నాను అని బాబా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి చెప్పారు. అలాగే బైబిల్ని నేను మస్తు వర్క్ కోసం వాడుకున్నాను అని చెప్పి కూడా బాబా చెప్పారు. అలాగే ఈ మానవాళి కోసం పనిచేసేటప్పుడు బాబా చేసే పని నిరంతరాయంగా ఉంటుంది, దానికి ఎక్కడ బ్రేక్ అనేది ఉండదు. కానీ మండలి సభ్యులకి మాత్రం ఆయన స్పెసిఫిక్ టైంలోనే వర్క్ చేసేవారంట. దానికోసం ఆయన ఈ టైంకి నువ్వు ఈ పని చేయాలి అంటే వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోసమే బాబా ఆ మాట చెప్పేవారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ టైంకి కరెక్ట్గా చేయకపోతే బాబా నుంచి వచ్చే లబ్ధి వాళ్ళు పొందలేరు. కాబట్టి బాబా ఎప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా ఈ టైంకి నువ్వు ఈ పని చేయాలి, ఈ టైంకి నువ్వు పని చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళ టైంకి అబైడ్ ఇదిగా టైంకి కట్టి బాబా చెప్పేవారు మండలి వాళ్ళకి. ఇది క్లుప్తంగా బాబా యొక్క సర్కిల్స్ గురించి. ఇక మనం మెహరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడల్లా మనం మ్యూజియంలో ఈ చార్ట్ చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఈ 10 సర్కిల్ చార్ట్. ఇది రానో అనే ఆవిడ గీశారు. ఆవిడ వాళ్ళు అమెరికా నుంచి 1936లో బాబాతో పాటు ఉండిపోవడానికి నాసిక్ ఆశ్రమానికి వచ్చారు. ఆవిడ మంచి పెయింటర్. బాబా ఆమెను ఎంచుకోవడం జరిగింది ఈ పెయింట్ గీయటం కోసం. అంటే బాబా డైరెక్షన్స్ లోనే గీశారు, ఆమె ఒక మాధ్యమంగా ఉపయోగపడింది. అలాగే మొత్తం బాబానే చెప్పారంట చార్ట్ ఎంత సైజు ఉండాలి, ఎంత వెడల్పు ఉండాలి, ఎంత పొడవు ఉండాలి అని చెప్పారు. అలాగే తను చార్ట్ని ఆయిల్ కలర్స్తో వాడాలని చెప్పారు. అలాగే రఫ్ వాటిని పెన్సిల్తో గీసి ఆమె బాబాకు ఒక్కొక్కటి చూపిస్తూ ఉంటే ఫుల్ సిగ్నేచర్ పెట్టేవారంట, లేకపోతే ఇనీషియల్ వేసేవారు. కొన్ని ఏమి పెట్టకుండానే పర్వాలేదు చార్ట్ మీద వేయమని చెప్పారు. అలాగా ఆమె చాలా, ఇటువైపు మీరు చూస్తే చాలా యానిమల్స్, రకరకాల ఫిగర్స్ మీరు చూడొచ్చు. ఫస్ట్ బాబా రఫ్ స్కెచ్ ఇలా గీసారట 10 సర్కిల్స్ గీయమంటే. ఇది చూసి చాలా మంది అంటే ఏంటి ఇది బర్త్డే కేక్ లా ఉంది, లేకపోతే స్టెప్స్ లా ఉంది ఏంటి అని చెప్పి అన్నారు. కానీ ఎవరేమన్నా కూడా తన మైండ్ లో ఏమైతే వచ్చిందో తను ఈ చార్ట్ మీద పెట్టానని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారు. తర్వాత ఇది బాబాకి ఇచ్చిన తర్వాత బాబా ఏమో దీని మీద రకరకాల సింబల్స్ పెట్టారు, రకరకాల మెజర్మెంట్స్ రాశారు ఫస్ట్. అని తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే నేను వేయబోయే యానిమల్స్ కానీ మిగతా చిత్రాల కోసం బాబా ఈ విధంగా ఇక్కడ గుర్తులు పెట్టారు, ఎక్కడెక్కడ ఏది వేయాలని గుర్తులు పెట్టారని తెలుసుకున్నాను అని చెప్పారు. ఇక్కడ దీంట్లో చూడండి బాబాకి బాగా నచ్చిందంట. ఆఫ్రికా అతను కూడా బాగా నచ్చాడు, ఫుల్ సిగ్నేచర్ పెట్టారు. ఇది ఆయిల్ స్కెచెస్. ఇక్కడ బాబాకి బర్డ్ అంతగా పర్వాలేదు అనిపించింది, చిన్న ఇనీషియల్ పెట్టారు. బాబా చాలా పర్టికులర్ గా ఉండేవారు. చిన్న చిన్న వాటి బల్లిని గీసినప్పుడు తోకని పైకి గీస్తే కాదు కిందకి గీయాలని చెప్పి బాబా కిందకి గీపించటము, దాని బల్లి సైజుని కూడా తగ్గించడం చేశారు బాబా. ఇక్కడ ఇన్ని చిత్రాలు గీస్తే ఆయనకు నచ్చింది ఫ్రాగ్ ఈగా మాత్రమే, కప్ప ఈగా మాత్రమే నచ్చాయట. అండ్ ఇందులో ఇక్కడ కుక్క దగ్గర బాబా చిన్న డాట్ పెట్టి సర్కిల్ పెట్టారు. అదేంటంటే చార్ట్ లో ఎక్కడైతే డాట్ సర్కిల్ ఉంటుందో అక్కడ ఆవిడ ఈ కుక్క బొమ్మ. 2 పక్షుల్లో ఒక పక్షిని మాత్రమే బాబా ఓకే చెప్పారు. అండ్ ఇంకా బాబా కలరింగ్ పార్ట్ అంతా తనకే వదిలేశారంట. డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ లో వాళ్ళకి రకరకాల కలర్స్ వాడని, ఎందుకంటే బాబా ఏ టైం పీరియడ్ కి చెందిన వాళ్ళు దాని డీటెయిల్స్ ఏమి తనకు చెప్పలేదంట. అందుకని
అందుకని అన్ని కాలాలకి సరిపోయేటట్టు అన్ని సర్కిల్స్ లో అన్ని రంగుల్ని వాడాను అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ బుల్లక్ కార్ట్ ఒకటి ఉంది, ఎడ్ల బండి గీసేటప్పుడు తను ఇవన్నీ గీసేటప్పుడు యానిమల్స్ ని గీసేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ షేప్ వాటి సరి అయిన షేప్ రావాలని బాబా చెప్పేవారంట. దానికోసం వాళ్ళ అమ్మ కొన్ని మ్యాగజైన్స్ ని అమ్మన్ దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తే అందులో చూసి వేశాను అని చెప్పారు. అలాగే ఈ బుల్లక్ కార్ట్ ఆమె పాశ్చాత్య దేశానికి చెందిన ఆమె కాబట్టి మనలాగా ఎడ్ల బండి ఎలా ఉంటుందో తనకు అవగాహన ఉండదు, కాబట్టి దానికోసం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశానని చెప్పారు. అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర గంటల తరబడి కూర్చుని, ఆ రోజుల్లో చాలా తక్కువ ఎడ్ల బండ్లు వెళ్ళేవంట అటు సైడు, ఏదైతే వెళ్ళిందో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని చార్ట్ లో గీశానని చెప్పారు. అలాగే కలరింగ్ పార్ట్కి వస్తే బాబా మొత్తం తనకే వదిలిపెట్టారు, కాకపోతే ఈ పక్కనున్న 7 రోజెస్ కి బాబా కలర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే బాబా కూర్చున్న సీట్ కూడా బాబానే కలర్ కలిపారంట. తను కలిపిన కలర్ బాబాకి నచ్చలేదు, బాబానే కలిపారు. అలాగే బాబా 3 గుళ్ళని ఇచ్చారు, 3 టెంపుల్స్ నమూనాలు ఇచ్చారు నాకు, వాటిని పట్టి మిగతావన్నీ నేను రకరకాల ప్లేసుల్లో బాబా చెప్పినట్టు పెట్టాను అని చెప్పారు. అలాగే తనకి అసలు అర్థం కానివి ఈ చార్ట్ లో తనకు అస్సలు అర్థం కానివి ఈ పైన చూసే గ్రే కలర్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్, ఈ చిత్రాలు అసలు అర్థం కాలేదంట తనకి. బాబా ఎక్స్ప్లెయిన్ లేదు, నేనేం చెప్తే నువ్వు వచ్చేయి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యను అన్నారంట. అందుకని ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక 4 ఆకుల్లాగా ఉంటది, వీటి చిన్న చిన్న తలలు వేసింది, చాలా ఫైన్ గా వేసింది ఆవిడ. మధ్యలోనేమో నిచ్చెనలు ఉన్నాయి. ఈ నిచ్చెనలు ఇవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ లో మన రాయి నుంచి వచ్చే రూపాంతరాల్లో రకరకాల బొమ్మల్ని ఆ నిచ్చెనలో వేశారు. ఈ మధ్యలో వేసింది బాబా ఏ విధంగా ఒక మనిషి ఏ విధానికి అన్ని ఫిగర్స్ లో బాబా ఫేస్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇందులో మీరు చూస్తే ఆవు తలలోంచి పులి వస్తున్నట్టు, పులి తలలోంచి ఎలుక వస్తున్నట్టు రకరకాలుగా అర్థం కావంట ఇవన్నీ మనకి. బాబా మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఆవిడ ఈ చార్ట్ ని ప్రిపేర్ సంవత్సరాల సమయం తీసుకున్నారంట. ఎక్కడెక్కడ చేశారంటే మెహరాబాద్ లో చేశారు, నాసిక్ లో చేశారు, యూరోప్ లోని కేన్స్ లో కూడా చేశారు ఈ చార్ట్ ని. చేస్తున్నప్పుడైతే దాదాపు రోజులో 10 గంటలు ఈ చార్ట్ కోసం పనిచేయమని చెప్పి బాబా చెప్పేవారట. అలాగే పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎవరిని ఈ చార్ట్ని చూడనిచ్చేవారు కాదంట. అందుకని రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు దాన్ని కవర్ చేసేసేదట. 95లో ఏమో మెహరా చూశారు, బాబా తర్వాత ఫస్ట్ చూసిన పర్సన్ ఎవరంటే మెహరా చూశారట. అలాగే ఈ చార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో బ్లూ బస్ టూర్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అలాగే 8 నెలలు బెంగళూరులో కూడా ఉన్నారంట. అప్పుడే చార్ట్ మీద నేను వర్క్ చేయలేదు. వచ్చిన తర్వాత బాబా అన్నారంట, రఫ్ డ్రాఫ్ట్ ఒకటి గీసి చూపించు ఫైనల్ గా అంటే చూపిస్తే ఓకే చెప్పారు. అప్పుడు తను ఫైనల్ గా ఈ చార్ట్ గీశాను అని చెప్పారు. 1954లో బాబా అందరినీ పిలిపించి రానుకు చెప్పారంట, ఈ చార్ట్ చూపించు అని చెప్తే అప్పుడే ఫస్ట్ ఫోటో తీయడం జరిగింది ఆ చార్ట్ది అని చెప్పారు ఆవిడ. అలాగే లక్కీగా ఎవరు ఆ చార్ట్ చూశారు కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఎవరు అడగలేదంట. అడిగినా కూడా, ఎందుకంటే వాటిల్లో మీరు ఇప్పుడు చూసారు కదా గ్రే సబ్జెక్ట్స్, వాటి గురించి మనకు అసలు ఏం అవగాహన లేదు. బాబా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అంటే, మీరు అసలు అర్థం చేసుకునే స్థితిలో లేరు, ఈ చార్ట్ మీకోసం కాదు, ఫ్యూచర్ రాబోయే తరాల వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి బాబా చెప్పారట. ఇంకా 1954 తర్వాత అందరికి చూపించి నుంచి పెట్టారు. కాకపోతే 1972లో చాలా డ్యామేజ్ అయిందట. పాద్రి వచ్చి డ్యామేజ్ అయింది చార్ట్ కంటే చిన్నదే అనుకుందంట తను, కానీ చూస్తే చాలా పెద్ద డ్యామేజ్, అది ఇండియాలో అయితే రిపేర్ చేయలేరు. అందుకని చెప్పి ఒక అమెరికన్ అబ్బాయి తోటి దాన్ని అమెరికా ఇచ్చి పంపించి, ఎలిజబెత్ ఇట్లా డ్యామేజ్ జరిగింది, దీనికి అయ్యే ఖర్చు కూడా మీరే భరించాలి, ఆవిడ మొత్తం రిపేర్ చేయించి పంపించారు. అయితే ఇక్కడ ఇది కూడా బాబా ఇచ్చే ద్వారానే జరిగింది అని చెప్తారు రాను. ఎందుకంటే బాబా అన్నారట, ఈ చార్ట్ యుఎస్ కి వెళ్ళాలి, అమెరికా వెళ్ళాలి, యూరోప్ కి వెళ్ళాలి, ఇండియాలోనే చేసింది కాబట్టి ఇండియా 3 ప్రాంతాల్లోకి ఈ చార్ట్ వెళ్ళాలి అన్నారంట. బాబా ఇచ్చే ప్రకారం తను కేన్స్ లో యూరోప్ లో చేసింది, ఇండియాలో చేసింది చార్ట్ మీద వర్క్.
బట్ అమెరికా వెళ్లకుండానే దాన్ని మ్యూజియంలో పెట్టేశారు అని బాబా ఇచ్చే ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి కదా, అందుకని దానికి డ్యామేజ్ బాబానే చేశారేమో అంటారు. అట్లా ఆ విధంగా అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో రిపేర్ బాగా చేసి దాన్ని మళ్ళీ యథాస్థానంలో పెట్టాము అని చెప్పారు. ఈరోజు నాకు ఈ చార్ట్ గీయడానికి వెనుక ఉన్న స్టోరీ అంతా మీతో చెప్పడానికి అవకాశం కల్పించిన బాబాకి ధన్యవాదాలు. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. ఇట్స్ వెరీ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్. జై బాబా. Our next participant is Brother Venkata Seshaiah garu. He is going to sing a song. अवतार मेहर बाबा की जय. Am I audible? Yes, sir, you are audible. अवतार मेहर बाबा की जय. अंदर की जय बाबा. सचिदानंद परमानंदम पंचिन चालु मेहरुनि रूपम हृदयं पलिके मेहं हृदयं पलिके मेहरुनि नामं చూపునులే శ్రీ మెహరుని మార్గం ప్రేమిక చూపునులే శ్రీ మెహరుని మార్గం నాడు చూడు అవతారుడు అతడు మేలు కొలపగవచ్చిన మెహరు దేవుడు అవతారుడు అతడు మేలు కొలపగవచ్చిన మెహరు దేవుడు మాయలో చిక్కిన మానవ జన్మకు సత్యం తెలియజెప్పగవచ్చిన మహిమాన్వితుడు మాయలో చిక్కిన మానవ జన్మకు సత్యం తెలియజెప్పగవచ్చిన పూనాలో పుట్టినవాడు ప్రేమకు చిరునామా అతడు పిలిచిన పూనాలో పుట్టినవాడు పరమాత్ముడు పలకేటి ప్రీతమ దేవుడు అందరిలో కొలువైనాడు కొందరికే కనబడతాడు నమ్మిన వారి మాత్రం ఇష్టములే అతడు అందరిలో కొలువైనాడు కొందరికే కనబడతాడు నమ్మిన వారికి మాత్రం ఇష్టములే అతడు అరుదించినాడు చూడు అవతారుడు అతడు మేలు కొల్పగవచ్చిన మెహరు దేవుడు వాయలో చిక్కి సత్యం తెలియజెప్పగవచ్చిన మహిమాన్వితుడు మౌనాన్నే దాచినవాడు హృదయంతో భాషిస్తాడు మోసేటివాడు మౌనాన్నే దాల్చినవాడు హృదయంతో భాషిస్తాడు నీ మోసేటివాడు అందరి బాధలు అన్నీ విశ్వాన్నే శాసిస్తాడు నిజమైన ప్రేమకు దాసుడు విశ్వాన్నే శాసిస్తాడు నిజమైన ప్రేమకు దాసుడు నమ్మిన హృదయంలోనే కొలువవుతాడు నేడు అవతారుడు అతడు మేలు కొలపగవచ్చిన మానవ జన్మకు సత్యం తెలియజెప్పగవచ్చిన
తోడు ఉందిలే ఎదురులేదిక నీకు మెహరు తోడు ఉందిలే ఎదురులేదిక నీకు మెహరు తోడు ఉందిలే ఎదురులేదిక. అవతార్ మెహర్ బాకీ జై. Avatar Meher Baba Ki Jai. Our next participant is Bro.Raghupathi Rao Garu. He is going to give a speech on the topic Baba's Kamli Court and Special Sales. Uncle? Can you hear me, Praveen? Yes, Uncle, we can hear you. Can you see the screen? Yes, we can see. Praveen, can you see the screen? Yes, we can see, Uncle. Hello, Hello? Praveen? Yes, Uncle, we can see the screen. Huh? Can you see the screen? Hello, can you see the screen? Yes, Uncle, we can see the screen. Are you able to hear us? Okay. Yes. Avatar Meher Baba Ki Jai. I'll proceed. Okay, please. Yeah. Avatar Meher Baba Ki Jai. Today, from this time, this starting a new series, Baba Ways of Working. So we'll come across so many thousands of ways, different ways Baba works. We will not be able to understand why Baba is doing like that. But Baba very clearly told, with our limited mind, we cannot understand the infinite. So in this connection, first I'll brief you about what Baba has told about working. Then I will go for the specific examples of Kamli coat and the special sandals. Very clearly told, the ways of the masters are unfathomable. That we just cannot understand the ways of working of Sadgurus and avatars. Sadgurus and perfect masters, even though realized how their own ways of living and working was very clearly explained. Each Sadguru has his own way of working. That's why Baba has given examples of all the what the perfect master of his time. Baba Jan prefers to be well covered in around the fingers. Narayan Maharaj lives in a right royal fashion, like a king. Upasni Maharaj remains naked except for a gunny sack wrapped around his waist. So each one maintains some different mode for long time. But Baba says, my style is quite different, food and attire, and there are reasons behind it. Even this external mode of living has connection with my inner working for the world. Baba further explains. That means each and Sadgurus and avatars has got their own style of working. We just cannot compare. If Narayan Maharaj worked like a king, then we could be wondering how you have become a Sadguru. How can you live like that in a kingly fashion? Whereas Upasthi Maharaj just like ordinary man. So these are the ways Baba has very clearly explained. They're all working in this. Another secret Baba has revealed here. Sadguru never sleeps in the ordinary sense of the word, but rests at a resting place between the sixth and the seventh plane. Even though people may find him snoring, he is not asleep. Next to impossible to come down from the state. So this is what, and so people, even Baba Mandali,
For doing night watchman for Baba, they were thinking that Baba is sleeping, but Baba has revealed the secret here. They cannot sleep. Only take rest between 6th and 7th plane here. This is the secret revealed by Baba here. A Sadguru alone can manage. That is the reason ways. I am the same, avoiding the slightest cause of disturbance. Here Baba is explaining that what is the condition of the resting period of Sadgurus and avatars. Baba's work for entire creation can be understood only by comparing the life before the arrival of avatar and after the arrival of avatar. So this, to get the clear knowledge, clear idea of the working of avatar, we should know the life, what was the life before the avatar came and what was the life after the avatar came. Because some of the Baba lovers, age about 60, above 50 to 60 years above, so they know the life, what was there, 1940s, 1930s, 1950s, 60, 70. I was also born 1948. I know what was the life there at that time. Even getting food for one time was difficult, poor and poor, darkest age of the cycle. Before Baba's arrival, we can call it as the darkest age. That much problem, that much suffering, entire world, so much plague, cholera, so many diseases, people are dying in thousands. No facility, no transportation, no education, no development of science, nothing was there. Even when I studied engineering, even I did not have the calculator. We are not using, we are not having calculator also. We used to use some slide rule, 1.5 feet length, one instrument. No radio, nothing, no mobile, nothing was there, no electricity. So very horrible life at that time. Condition was very poor. The suffering was, it has reached the peak. When the suffering reaches peak, the avatar comes down and he takes the suffering of the world, creation, and he suffers and uplifts the humanity. That is the avatar's job. So actually, there are so many works there. What are the main works? Awakening of humanity from ignorance. See, when the suffering reaches peak means when the people are ignorant. They are not knowing what is the reality. At that case, the suffering also reaches peak. The avatar's main age to remove that ignorance, remove the darkness and give. Deepavali means like that. Not only lightning, that means you have to remove the darkness and give light, means remove the ignorance and give knowledge. That's what Baba has done through his God speaks and discourses. That's what he has written in the Samadhi also. I have come not to teach but to awaken. Awaken from ignorance of humanity. He has worked for lepers, poor people, children, harijans, animals and birds, mainly for the must. First time we came to know the word must. That is God intoxicated souls. They are called as the must. So mainly Baba has gone to their places, he visited, he has uplifted them. The main function of the avatar is giving a spiritual push for entire souls in the creation. That is the main purpose. To give spiritual push. Everybody will be stuck at particular places because of their ignorance. So the avatar comes and he pushes further all the souls in the creation. So actually, when we got, if you go through the book Lord Meher, I will be able to note about more than 50 different done by Baba. What we observe, but it is only observed by reading and come to know. But actually, in the invisible plane, Baba has done innumerable works in the innumerable plane also. Not only physical world, in all the other planes also he has worked, which we will not be able to know what it is. Actually, in the science, there's a book is there, God of Science. It exists, very nice book. There, one that English author, Henry Thomas, he has written this book by Baba Lava, and he has compared how the science is developed. From nothing to how it is evolved from as and today. What was Baba's work during that time? Say, whenever telephone came, whenever that airplane came, whenever mobile came, everything. So what was Baba doing at that time? He has compared beautifully.
the Baba's work with reference to the development of science. Now in that photo also you can see his Baba is doing that work in the Hollywood studio. He has gone there, and that time he has visited the studios, Paramount and other studios. And see, this is the work done by Baba for the film industry. To the film, Baba wants to create spirituality. So that's why Baba has worked for that also. So this book explains different phases of Baba's work and comparing the scientific development with reference to Baba's work. So some examples, if you went to Baba, there are thousands of examples are available in Lord Meher. So easily, if you compare how the master works, I think everybody knows about the Chaggan story. Once Baba was traveling the train and he was in the restroom with Chaggan, and one passenger, while getting down, he has fallen down and badly injured, about to die, and people are around him. At that time, Baba asked Chaggan to go and bring lunch for me. I am feeling hungry. So Chaggan thinks, what is this? One man is dying outside and Baba is asking for lunch. So what type of God he is? So he's thinking in the mind. When he bought lunch and Baba started eating and asked Chaggan, what are you thinking? Then he has to tell the truth. So, Baba is like outside, that man is dying and you are eating. Then Baba asked, see, what I am doing, do you know what is the reason for this? You go and see outside what happened to that man. When Chaggan went and outside, that man was already equipped. He was sitting and drinking tea. So Baba says, this how? What work he has done in which way we don't know, but the result is in different way. Like that. So like this, so many, there are thousands of examples we can come across in Lord Meher. Like this each way. Once when Gulmai was in with Baba, she wanted to go back, but there was heavy thunder and rain. Storm, thunder, rain, everything. She was afraid how to go. Then immediately just Baba took one small vessel and thrown the outside atmosphere. Immediately that stopped. The entire thing is vanished. No thunder, no rain, nothing. So he has control over the nature also. He has got everything under his control. Baba said, my will is law. So that whatever he decides, that is the law. Like that much power the avatar has got. He has also declared whatever enjoyment done by the yogis because of their tapas, they are enjoying by sitting at one place. They used to see everything. Wherever they can go, easily they can go. They can read the thought of everything they can do because of their power of tapas and other things. Baba said that enjoyment of yogis I will make available for the entire humanity, even a common man in the road. That is what the avatars work. So today you can see even ordinary people are enjoying TV, mobile, everything. That what yogis were enjoying at that time, now ordinary people are also enjoying the same thing. That is the gift of avatar for the humanity, is love his children. And once another example I can give, one dentist that once Baba's toothache was there and denture was ordered for Baba, and a good quality dentures were ordered, platinum or something. It's a very high value. And after completing the work, when they bought it, they found that it is inferior quality. So then they argued with the doctor and they reduced the rate. 50% rate was reduced. And then Baba came to know about it. Then naturally we will do like that only. If we get the bad quality or inferior quality, naturally we demand the reduction. Or we may return the item also. But Baba, then same thing the Mandali people also done. They have got reduction for that and it's so. Then when Baba came to know it, what he has done? Go and give him full money, whatever is agreed for that original cost. This is God man's work. Mandal was wondered, how can we give him inferior quality? No, he give him. Then he will remember it for his life. That I have taken money for the supplying inferior quality. He will always remember. Then he will change your work like that. So this is the way how the avatar works. This is a different type of correcting a man. The set type of examples are so many are there. Like this. So I will go for the today's and next time I will give some more examples of different ways. Now I'll go for today's subject, that story of the Kamli court. See, actually, Kamli court means, in the ancient time, in olden days, they are using some rough woolen material for doing blanket and other things. That is black Kamli. So that is the Kamli, that is called as the Kamli. So some that was, I'll tell you, this is Yashwant Rao.
Sakori with Upasni Maharaj, very, very close devotee of Upasni Maharaj. Was staying there during coming down period at Sakori. So Upasni Maharaj gave Yashwantrao the duty of helping Baba. So he has served Baba. So and, Upasni has told Yashwantrao that Baba is the avatar of the age. So he served Baba also same manner how he was serving Upasni Maharaj. So 100 share duty, everything he has done. So during that time only Yashwantrao in Sakori during 1921-22, one day Yashwantrao presented Baba a long black woolen coat made out of rough blanket cloth called Kamli. So Baba was to wear this woolen coat for years and years. When the coat was torn, he would insist that it be patched. He never accepted any other as a favorite. Why he is accepted? Ordinary means very ordinary. I think it is hand knitted. I think we may be remembering some olden days in our house they used to stitch that woolen by hand, very thick woolen sweater. Same thing, this coat also like that, black woolen coat, and we will show you the photos of it by Yashwantrao, who is one of the closest lover of both Upasni Maharaj and Baba. That was presented by Yashwantrao. Although Yashwantrao stayed permanently at Sakori, serving Upasni Maharaj and did not leave Baba's ashram, he maintained personal contact with Baba until he died. So that is the relation between Upasni and Yashwantrao and Baba. So what work Baba has done? Why Baba was insisting on that Kamli coat so much? Because he has done in that, wearing that Kamli coat, Baba has done spiritual work. So what is the work? The black Kamli coat, owl coat may have served as a link Yashwantrao and the other disciples of Upasni Maharaj in Meherabad's contact. That is one. That is at the beginning there was very big resistance from Upasnis that they are not liking Baba. When Upasni declared that he is the avatar of it, they did not like at all. They said Upasni is the final, their master. So they did not like this. They said he's a Irani man. How can he become a perfect man like that? There was strong opposition was there at Sakori. So through this Kamli court, so Baba cleared that opposition and made everybody as his followers. That is the specialty of one of the main important work done through this Kamli court. That is improving the relation at Sakori. And also Baba said once remarked, this court is spiritually connected with India and should not leave the country. See, another major work he has done for the safeguarding the India, our country, India, because the avatar is born here, he want to safeguard this country, India. So that's why that work, safeguarding of India work, has done in wearing that Kamli coat. That's why Baba has very clearly cautioned his Mandali that this Kamli coat should not leave our country. That is one of the caution given by Baba for us. Story is there. So once there was the monsoon rains are still not taken at Ahmednagar. On Friday in 1927, this incident happened at 27. Already about 5 years is over after that wearing of coat. Baba did not went for the second coat. Only he was always wearing during summer also he was wearing that one. So during 9th September 27, a group of persons came to Baba at Meherabad praying for rain. Sitting beside the Dhun the next day, Adi requested Baba to produce rain. Baba immediately took off his woolen Kamli coat, which he had not done for a long time, having worn it even at the highest summer in May. Baba's heat has taken out. There will be cold now, meaning it would rain. As soon as Baba did this, clouds began gathering in the sky and a heavy rain fell. It continued throughout the night. Then the next day, Baba put the coat once again the next morning, and though still cloudy, it did not rain that day. So Baba remarked to the Mandali, you won't be able to understand the significance of the taking off and putting off this coat, because nobody will be able to understand. Even Baba is very clearly told the significance of this complete coat. Nobody can understand the significance of that coat. Now, 28. During 28, Baba had to suffer because of the bus. It was
Premashram and Meherashram boys were there with Baba, and at one time the boys become so horrible. They were giving so much torture to Baba. That is too much love. It is exceeding love. So 20 Baba had to suffer because of boys. Besides spending hours trying to calm and placate them with explanations, he had to tolerate their rough antics. Once in their excitement, the boss tore his Kamli coat in several places. The coat which Baba had wearing for almost 6 years was his favorite. So he insisted that it be patched. So the Kamli coat, even the children also by playing or doing some mischiefs, they also torn it, and Baba asked them. He did not discard it. He made to put some patch and used it once again. So once again, the children were taken round the ashram in the rickshaw, and to please them, Baba tolerated the rain. But the constant jots and the rough terrain only increased his stomach pain, and he was then unable to even to drink water. So that was when the rickshaw was there. The boys were pulling Baba in the rickshaw, but Baba the road was very rough, so Baba was getting too much pain. Still, he was the boys. And once what happened? Once Baba directed 8 of the boys to pull the rickshaw around the ashram, carrying his Kamli coat in it. See, this is the significant. Kamli coat, Baba has very clearly told in due course of time that in my absence, Kamli coat will take care of entire world activity. He has declared like that. As indicated, he put this Kamli coat on the rickshaw and asked them to take it round. That means it is nothing but representing Baba in that way indirectly. So same thing he has declared in due course also. Entire will be taken care of by this Kamli coat, so which has worked for the safety of India. Now 29 coming one by year, see how many years is over. Nearly 7 years is over. 7 to 8 years. Now the same Kamli coat is there still. Nasik now 1929 Nasik. Up to until the Baba was wearing his Kamli coat with Yashwantrao of Sakori had given him 8 years before. So 1929 Nasik, that 8 years was completed. After 8 years, same one Kamli coat, torn, patched Kamli coat Baba was wearing, being the avatar of the age, being the king of the universe, wearing that patched Kamli coat means you can imagine. 8 years, and would not hear any suggestion for a change. But on 29th June 1929, the Mandali again beseeched Baba to have another coat made for his upcoming journey. And this time he agreed. The first England, 31. So Mandali said, Baba, you are going anyway, going to foreign England tour is there, let us have a coat. At that time he agreed to have that new coat. So immediately a new coat was immediately. So he kept it. So afterwards, when he started wearing different coats. Up to that, he has managed with the Kamli coat only. So the coat is now preserved at Meherabad Museum. This coat is there at museum. Actually, it was after some time, 2001, there was some cracks was observed in the coat. So immediately a foreign American expert was contacted, and he designed a new box with some small weather-proof, insect-proof. So many proofs are there, all type of proofs. So that box, what is special box was made for to keep this Kamli coat. So insect-free, temperature-free, everything free it is. Safe to safeguard that Kamli coat. A special box was prepared in 2001, and it bought from America. And now the Kamli coat was kept in that special box. It was kept in the museum for the purpose of the Baba lovers view for seeing it. So this is the story of Kamli coat. Baba has very clearly told the significance of Kamli coat is so much, and how he has worked through it, we don't. Nobody knows about it. But he has already told it. The most important is it will safeguard our country. That's the most important point to be noted here. So this is the story of Kamli coat. Let us see what is next one. Story of sandals. Say if you go to Meherabad, I think the Meherabad down near that in front by the side of Baba's room, that here Gilarisha's Samadhi behind it is there. That is lower Meherabad. Men's graves, men's Samadhis are there.
all men mandal samadhis, plus very close Baba lover samadhis also there in addition to that. So in that one you can see here, one of the samadhi represent name is there as Gadekar. See, I marked there, you can see that in the figure, one arrow, that is samadhi of Gadekar. Who is that Gadekar? See, this is written on that one. On that samadhi, it is written like this. R.K. Gadekar, in 1904, died 12/3/1959. So who is this R.K. Gadekar? Got that much place. Important. That much close lover. Only samadhi near here, only very close. Very, very close Baba lovers. Real Baba lovers. Their samadhis are here. And this group, this R.K. Samadhi is there. So how fortunate that man, how much he might have loved Baba. That's why Baba has placed him at this place. So this is Ramchandra K. Gadekar, born 1924, died 24/9, married. First married, he has married to, first one is Yashoda, she has died without children. Second is Guntai. Children are one Digambar Gadekar, Nalini. Two children are there. Is Ramchandra K. Gadekar. I think his son that everybody knows about his son Digambar Gadekar. Very, very famous and very spreading in Baba's love. He's a professor, doctor. I will show some of his photos. So this is, let us see what he has done. Now, here is Gulma K. Irani, Mother Baba's spiritual mother. See the link between that's Sandal and Baba, between Gadekar. So this is her story, Pushru quarters. And his children are Adi Senior, that Adi Karani, Rustum, Piroja, and Dolly are the children of Gulmai. Gulmai has given her son, Adi Karani, to Baba. Baba asked for her son. You give your son, and she immediately agreed. The word mother. Is a spiritual mother of Baba, has declared that he is a spiritual mother, and she has given her son, Adi Karani, to Baba. Was the secretary for Baba for a long time. During 1922, Gulmai presented Baba with a pair of sandals, specially stitched by a cobbler in Ahmednagar named Rao Gadekar. Baba accepted them with deep appreciation, immediately putting them on. Immediately has put that. From that day, he wore no. See, from that time onwards, no other sandals. If any repair were needed, he would call Kandoba to do the repair. So because sometimes, something will stitch comes out, so many things will be there, chappals miss after a long time. So now he was not discarding it. He was calling that cobbler, Ramchandra Gadekar, and he was asking him to repair it. These chappals, along with Yashwantrao's Kamli coat, were the two chief arts attire. He would not stop using them despite the Mandali's efforts to persuade him to accept new ones. He would care for them as if they were the most precious items in his possession. His Kamli coat and sandals, Baba said, this is more precious. So many times he has declared, these two items are my precious items. Why? Because both were given with so much of love. That love is impregnated in that item. The avatar always go for their love, not money or any other item. Only he wants love from his lovers. So these two items contain full love of the followers. So naturally, he wanted to wear, and he has done a lot of spiritual work. The work done through this sandal also, he says, sandals. Wait, it is not going. Sandals which bought Kanobar Rao and his entire family into Baba's love orbit. Entire family of Gadekar's family, entire family came in Baba's, they became followers of Baba, and they were staunch lovers of Baba. Each has got very big story. The very big story is their individual stories for each family members. Particularly Digambar Gadekar's story is very big, very huge.
Throughout world, he has traveled and been spreading Baba's love message. He has with Baba, for he has met Baba so many times, attended so many Sahavas of Baba, and spreading now also is Baba's love message entered throughout world. And now also he is giving Sahavas every week, some virtual Sahavas. His talks are coming, and he has come to Bangalore some 2-3 times. He has come to Bangalore also for Bairamangala. And so he's the son, Ramana Gadakar's son, he is. So Baba was declared, see, mark my mode and taste for dressing. I wore that black Kamli coat with 100 patches for years. This is direct from Baba's words. I wore that black Kamli coat with hundreds of patches for years. I also wore the Rao Gadekar until the last moment when they really had been totally replaced. This we have to know here. Until the last moment when their original material had been totally. Can you imagine how much Baba used that sandal? And now you see that I have had a new coat sewn and wear it with new shoes. And so this is while going to foreign time when Baba was there with the new dress and new shoes and others, foreign dress. Then at that time Baba has told like this. So, and now you see I have had a new coat sewn and wear it with new shoes and stockings, keeping myself well dressed, coarse and tip top. Quite the reverse of what I had been doing. And who knows, perhaps I may one day give up all these clothes and remain only in a langoti or even stack naked. No one can tell. That means Baba is telling I'm always changeable. I will not remain at the same thing. I go on changing like that. Oh, what happened? So something is wrong here. I don't know. It went. So Baba, something is wrong. I don't know. I don't know. So like that, Baba, these two items, I'll finish. These two items, particularly a Kamli coat and sandals. Baba has done a lot of universal work for the benefit of his humanity. So like this, and next week I will come up with some other material how Baba was working and in which way he is working for the benefit of the universal work, what work he has done it. So this while working on this subject, I came across so many secrets Baba has revealed. So one more subject I would like to take is secrets revealed by Baba, which no other previous avatars have revealed the secrets like that. So many secrets Baba has revealed at this time. So that another series will take up with the secrets revealed by Baba. So with this, I will be concluding today's session. Now Telugu translation by Sis.Narmada will be telling. Avatar Meher Baba ki Jai. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. ఈ రోజు నుంచి రఘుపతి రావు గారు ఒక కొత్త శీర్షికతో వచ్చారు. బాబా వేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్, అంటే బాబా ఒక కార్య విధానం గురించి మనకు వివరించబోతున్నారు. ఒక గురువు ఒక కార్యం ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు, అగోచరమైనది, ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. బాబా ఇచ్చిన వివరణ ప్రకారం ఆ సద్గురువులు కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కార్య విధానం ఉంటూ ఉండేది అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. బాబాజాన్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఒక పెద్ద గౌన్ లాగా ఆ తొడుగును వేసుకుంటూ ఉండేది. అలాగే అన్ని వేళ్లకు ఉంగరాలు వేసుకుంటూ ఉండేది. నారాయణ మహారాజు ఒక జీవితాన్ని చూస్తే ఆయన ఒక రాజులాగా జీవించేవాడు, కిరీటాలు వేసుకొని సింహాసనం పైన కూర్చొని.
అలాగే ఉపాసన మహారాజు విషయానికి వస్తే ఆయన దాదాపు నగ్నంగానే ఉండేవారు. అంటే ఒక గోనె సంచ ఒకటి మాత్రమే మొలకు చుట్టుకొని ఆయన ఉంటూ ఉండేవారు. ఇలా ఒక్కొక్క ఆ సద్గురువుకు ఒక్కొక్క కార్యసరళి జీవన విధానం ఉంటుంది. బాబాస్ వే. అయితే బాబా చెప్తున్నారు, బాబా ఒక కార్య విధానం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అది వీటన్నిటికీ భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆ బాబా తన ఆ వేషధారణ కానీ, ఆహార అలవాట్లు కానీ ఎప్పుడు కూడా మార్చి వేస్తూ ఉండేవారు, పాటించలేదు. ఇలా బాబా తన ఆంతరిక కార్యాన్ని బయట బహిరంగంగా చేసే కార్యానికి రెండిటికి కూడా లింక్ కల్పిస్తూ ఉండేవారు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే బాబా ఇంకొక విషయం గురించి చెప్పారు. అంటే ఒక సద్గురువు కానీ, ఒక అవతారుడు కానీ విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటే మనలాగా ఒక మామూలు మానవుడిలాగా పడుకొని నిద్రపోయిన విశ్రాంతి తీసుకునే పరిస్థితి కాదు. వాళ్ళు మన కళ్ళ ముందు నిద్రపోతూ గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్టు గురక పెడుతూ ఉన్నట్టు కనిపించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు 6, 7 భూమికల మధ్యలో ఆ ఆ ఒక ప్రదేశంలో విశ్రాంతిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకు పక్కన కనపడినప్పటికీ కూడా ఆ ఎవ ఆ అప్పుడు ఎవరైనా వాళ్ళకు ఆ విశ్రాంతికి ఎడబాటు కలిగిస్తే వాళ్ళ కాలు ఒక చిన్నగా మనకు తగిలినా కూడా ఆ మనిషికి అది ఒక పెద్ద శాపం లాగా పరిగణించవచ్చు. అతడు చనిపోవడానికి కూడా కారణం కావచ్చు అని ఏంటంటే, కాబట్టి బాబా ఎప్పుడు కూడా తను విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు ఒక నైట్ వాచ్‌ని ఎప్పుడు ఉండేవారు కాపలాదారుగా అని మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవచ్చు. సాయిబాబా విషయానికి వస్తే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక బల్ల పైన పడుకొని ఆ బల్లను పైన ఆ రూఫ్ దగ్గర సమీపంగా వేలాడదీసుకొని పడుకుంటూ ఉండేవారు. ఇలా ఒక్కొక్క సద్గురువుకు ఒక్కొక్క జీవన విధానం ఉంటూ ఉండేది. మనం బాబా ఒక కార్య విధానాన్ని గమనించాలంటే బాబా ఆహ్, ఆహ్, ముందు బాబా వచ్చిన తర్వాత అని 2 విధాలుగా మనం ఈ యొక్క విధానాన్ని విభజించవచ్చు. అంటే ఆ బాబా తన విశ్వ కార్యాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు ఈ భూమి మీద ఆ పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి? బాబా వచ్చిన తర్వాత అవి ఎలా ఆహ్, ఒక్కొక్కటి ఆహ్, ఎ ఎ ఎంత మార్పు చోటు చేసుకుంది అన్నది మనం గమనించవచ్చు. బాబా ముఖ్య కార్యసరళిలో మనం చూసినట్టయితే ముఖ్యమైనది బాబా చేసిన కార్యక్రమం మానవుడిని అజ్ఞానం నుండి మేల్కొల్పి జ్ఞానం వైపు అతన్ని ఆహ్, ఆహ్, మా దిశానిర్దేశనం చేయడం. అలాగే బాబా రోగులకి, పేదలకు, పిల్లలకు, హరిజనులకు, ప్రాణులకు, పక్షులకు, అలాగే మస్తులకు చేసినటువంటి కార్య విధానం కూడా మనం బాబా మనకు కళ్ళకు కనిపించేలా మనం ఒకవేళ లార్డ్ మెహర్ బుక్ లో రెఫర్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు తెలిసి 50 రకాల కార్యాలను బాబా చేసినట్టు గుర్తించవచ్చు. అయితే ఆంతరికంగా బాబా చేసినవి కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. అవి మనకు అగోచరమైనవి. గాడ్ ఆఫ్ సైన్స్ అన్న ఒక పుస్తకాన్ని మనం తీసుకుంటే ఒక్కొక్క ఆహ్, ఆవిష్కరణ జరిగినప్పుడు కూడా సైంటిఫిక్ గా ఆ సమయంలో బాబా చేసినటువంటి పనికి ఇది 2 కూడా లింక్ చేసి ఈ పుస్తకంలో ఎన్నో వివరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. 2 ఇక్కడ మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ రఘుపతిరావు గారు ఇచ్చారు. అంటే బాబా ఆహ్, కార్య విధానం ఎలా ఉంటుందంటే, మనకు తెలిసినటువంటి జగన్ బాబా ఒక కథలో జగన్ బాబా ఇద్దరు కూడా ఒకసారి రైల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్‌ని చూడడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి యాక్సిడెంట్‌కి గురి కావడం, అతను దాదాపు చావు బతుకుల మధ్యలో ఉంటూ రక్తం చాలా పోయి ఉంటుంది. అతడు స్పృహ కోల్పోయి ఉంటాడు. ఇంకా బతుకుతాడో లేదో అని అందరూ అనుకుంటున్నప్పుడు, బాబా ఈ ఆహ్, మనిషికి ఏదైనా సహాయం చేయొచ్చు కదా అని
జగన్ మాస్టర్ మనసులో అనుకున్నప్పుడే బాబా ఇవేం పట్టించుకోకుండా నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది, వెళ్ళి ఆహారం తీసుకుని రా, వెంటనే నేను పంపిస్తాను. అప్పుడు జగన్ మాస్టర్ అనుకుంటారు, ఒక మనిషి చావు బతుకుల మధ్యలో ఉంటే ఇతడు దేవుడు అంటున్నాడు, ఎలా ఆకలి అవుతుంది, ఎలా తినబుద్ధి అవుతుంది అని అనుకుంటాడు. అయితే బాబా అతడు తెచ్చినటువంటి ఆహారాన్ని వెంటనే గబగబా తినేసి వెంటనే వెళ్ళి ఆ మనిషి పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూసిరా అని పంపిస్తారు. జగన్ మాస్టర్ బయట వెళ్లి చూసిన వెంటనే అతడు లేచి కూర్చొని స్వాంతన పొంది అందరితో మాట్లాడుతూ ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. అంటే ఆ ఆహారం బాబా సేవించడం ద్వారా అతడికి స్వాంతన చేకూర్చారు. ఇది మనకు చూసిన వారికి ఎవరికి కూడా ఇది వేరేలాగా గోచరిస్తుంది, కానీ బాబా ఆంతరికంగా చేసే పనులు మనకు అగమ్య గోచరం. ఇది మనకు అర్థం కాదు. ఈ బాబా కార్య విధానం అలా ఉంటుంది. అలాగే ఇంకొక స్టోరీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఆ టైం లేదు కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ కమ్లీ కోట్ గురించి తెలుసుకుందాం. బాబా వచ్చేవారు. ఇది యశ్వంతరావు అన్న అతను సకోరిలో ఉపాసని మహారాజు యొక్క శిష్యుడు. అతడు బాబాకు ఈ కమ్లీ కోట్ ను ఒక గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. అది చాలా పొడవుగా ఉన్నటువంటి ఒక కోట్. అది ఒక మా ముందు కమ్లి అంటే రగ్గు కోసం ఉపయోగించేటువంటి దళసరి నల్లటి మెటీరియల్ తో చేసినటువంటి కోట్ అది. అది బాబా ఎప్పుడు కూడా అది ధరించేవారు. బాబాకు అది దగ్గర బాబాకు 6 సంవత్సరాలు దాన్ని రేయింబగళ్ళు విప్పకుండా, అంటే అది ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, చలి ఉన్నా, ఎండ ఉన్నా, వేసవిలో కూడా బాబా దాన్ని విడిచిపెట్టేవారు కాదు. ఎప్పుడు వేసుకుంటూ ఉండేవారు. అలాగే ఈ ఒక్క కమ్లీ కోట్ వేసుకొని బాబా ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పనులు చేయడం జరిగింది. దానికి చాలా ప్రాముఖ్యతను కూడా బాబా దాన్ని ధరించి ఎన్నో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పనులను చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఉపాసని మహారాజ్ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి యశ్వంతరావుకు బాబాకు మధ్యన ఆంతరికంగా ఒక లింక్ లాగా ఈ కోట్ కూడా ఉపయోగపడింది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే బాబా ఒక ఆదేశం కూడా ఇచ్చారు. ఈ కోర్టు మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మికంగా దానికి ఎంతో విలువ ఉంది కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా ఈ కోర్టు భారతదేశం వదిలి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా ఆ కోర్టు మ్యూజియం లో భద్రపరిచి పెట్టడం జరిగింది. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. వేసి ఎప్పుడెప్పుడు ఆ చెప్పులు విరిగిపోయినా కూడా ప్యాచ్ వేసి దాన్ని రిపేర్ చేస్తూ ఉండేవారు. అలా మొత్తం దాని ఒరిజినల్ ఆ మెటీరియల్ మొత్తం తీసేసి వేరే మేలతోనే ఆ చెప్పులు కుట్టారా అన్నంతగా దాని జరిగింది. అయితే ఈ చెప్పులు, ఈ కమ్లీ కోట్ 2 వేసుకొని బాబా చేసినటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక కార్యం చాలా విశిష్టమైనది కాబట్టి వాటికి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను బాబా ఇవ్వడం జరిగింది. అవి కూడా మ్యూజియం లో అయితే
బాబా ఈ కమ్లీ కోట్కి ఎంతగా విలువనిచ్చారంటే పిల్లలు పిల్లలు కొండపై నుంచి రిక్షాలో బాబాను కూర్చోబెట్టుకుని ఆ గజ్జుల రోడ్లో చూసుకొని వస్తున్నప్పుడు చాలా శ్రమ అనిపించేది. ఒకసారి కూర్చోలేకపోయేవారు. అప్పుడు ఈ కోట్ ని ఇచ్చి దాన్ని నా బదులుగా ఆ రిక్షాలో కూర్చోబెట్టుకొని మీరు చూసుకెళ్ళండి అంటే అన్నట్టుగా అంతే ప్రాముఖ్యత ఆ కోట్ సంతరించుకుంది. ఈ రోజు ఈ రెండు విషయాలు మనకు చెప్పినటువంటి రఘుపతి రావు గారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే బాబాకు కూడా ధన్యవాదాలు. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. Our next participant is Brother Pandaga Ramana garu. He is going to sing a song. Ramana uncle, Jai Baba, can you unmute yourself? Jai Baba, Praveen. Jai Baba. Okay. Yeah. Praveen, okay, clear? Yeah, it is clear. Please continue. ఓకే జై బాబా జై బాబా. ముఖ్యంగా రఘుపతి గారికి ఒక చక్కటి కొత్త విషయాలుగా మనం వీటి గురించి తెలుసుకోలేదు. కాకపోతే నేను కూడా కొన్ని పాటలు రాశాను. ఒకానొక స్టేజ్ అనుకున్నాను బాబా అన్ని రంగాలుగా నిన్ను చూస్తూ ఒక పాట రాశాను. ఇంకా ఏమి రాయాలి అని నేను ఎప్పుడు బాబా యొక్క స్వరూపాన్ని చూస్తూ అనుకునేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు రఘుపతి గారు చెప్పినట్టు ఇవి కూడా కొత్త విషయాలే. అయితే నేను ఇంతకు ముందు ఏమని రాసుకున్నానంటే, పాట రాశాను నీ పాట రాశాను పాటల్లోనే పరవశిస్తూ పాడుచున్నాను. తొలి చరణం జై బాబని మళ్ళీ చరణం మేకెరు బాబని, తొలి చరణం జై బాబని మళ్ళీ చరణం మేకెరు బాబని, మనసు నిండా మేకెరు మెకెరని మెకెరని పాట రాశాను నీ రాశాను పాట పాటలోనే పరవశిస్తూ పాడుతున్నాను నీ పాట నేను పాడుతున్నాను. నీ రూపు చూచి పాట రాశాను బాబా, రూపు చూసి పాట రాశాను మేఘర్, రూపు చూసి పాట రాశాను. నీ మేని చూపుల రంగు చూచి, నీ మేని రింపుల రంగు చూచి, మెరుపు మెరుపు రంగు చూచి, మాటి మాటికి మెకరని తలచి పాట రాసునే పాట రాశాను నీ రూపు చూసి పాట రాశాను, చూపు చూసి పాట నీ రంగుల సొగసు చూసి మాటికి మెకరని తలచి పాట రాశాను నీ పాట రాశాను. నీవు చెప్పిన సత్య సందేశం ప్రేమ మార్గపు శాంతి బాటకు, ప్రేమ మార్గపు శాంతి సందేశం. నీవు చెప్పిన సత్య సందేశం ప్రేమ మార్గపు శాంతి సందేశం, మాటి మాటికి మననము చేసి మరువకుండా మెకరను తలచి పాట రాశాను నీ పాట రాశాను. తీయనైనా నీ మాటలు, మధురమైన నీ పాటలు పాడుకుంటూ పాట వింటూ పాట రాశాను నీ రూపు చూసి పాట రాశాను, ఆ చూపు చూసి పాట రాశాను. నీ మేని రంగుల సొగసు చూసి మాటి మాటికి మెకరని తలచి పాట రాశాను బాబా, పాట రాశాను. కనుక బాబా
ఊపిరన్నది ఉన్నంత వరకు పాట రాస్తాను. దారి తప్పిన ఈ దీనునకు ప్రేమ తండ్రి చేర పిలిచి ప్రేమ పంచి ప్రేమించిన నా ప్రేమ తండ్రి ఊపిరన్నది ఉన్నంత వరకు పాట రాస్తాను, నీ పాట రాస్తాను. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వారం కలిసేటప్పుడు రఘుపతి గారు చెప్పిన ఈ కమలీ కోటు చెప్పులు వీటి గురించి కూడా పాట రాస్తాను. జై బాబా. Jai Baba. Avatar Meher Baba ki Jai. Now we will have Nam Dhun. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Meher Baba ki Jai. Meher Baba ki Jai. Meher Baba ki Jai. Baba 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 Meher Baba. Baba 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 Meher Baba. Premavatara Baba Maunavatara Baba. Baba 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 Meher Baba. Baba 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 Meher Baba. Premavatara Jai Jai. Meher Baba Jai Jai. Premavatara Meher Baba Jai Jai. Maunavatara Jai Jai. Meher Baba Jai Jai. Maunavatara Jai Jai. Meher Baba Jai Jai. Meher Baba Jai Jai. Meher Baba Jai Jai. Meher Baba ki Jai. Now all of us observe silence for a few moments. Avatar Meher Baba ki Jai. Now we will have prayers. Avatar Meher Baba ki Jai. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are and without end, non-dual comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, and all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the knower of all minds and hearts, omnipotent and omnipresent. Your knowledge, infinite, power
infinite and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of true love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar, beyond God, and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Yesdan, Ahuramaz, and God the Beloved. You are named as the one worthy of worship. Om Parabrahma Paramatma, Ya Yesdan, La ilaha illallah in heaven. We repent, O God, most merciful for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been done, that ought not to have been done. We for every deed and word and thought inspired, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failure and act according to your will. Help us all to love you more and more and more and more, and still yet more of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि निर्माण उसकी दैवी अनंतता का कैसे अनुमान
सांस हमारी, जी हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए गति तुम्हारी। करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बसाओ मेहर प्रभु आर्य बनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरे, नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर अपनाओ मेहर प्रभु आरती आओ। अवतार मेहर बाबा की जय। 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 अवतार मेहर बाबा की जय. We have come to the end of the program and we will meet next week again. Jai Baba. जय बाबा प्रवीण, Jai Baba. प्रवीण जय बाबा प्रवीण, जय बाबा।